Yes, ashimwe bene data. Praise God, brothers and sisters. Dushimye Imana kuri uyu mwanya duha akanya ko kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana kandi. Bless the Lord this moment for this opportunity of sharing with you the word of God. Nkuko mubizi kuri bamwe dusanzwe dufatanya gusoma Bibiliya. For those who are familiar with our habits of reading the Bible, Twihariye gahunda yo gusoma Bibiliya yose uyu mwaka wa 2020 ugashira turangije gusoma Bibiliya yose. we have taken a challenge of reading the whole Bible throughout this year of 2020. Ku bandi nabo bataratangira twagiraga ngo tubateze ishyaka n'umwete byo gusoma Bibiliya kuko ari rwo rwandiko Imana yadusigiye rwo gusoma muri ubu For buzima. those who have not yet started reading the Bible, we encourage you to do so because this is a letter that God has sent to us to read. Mu by'ukuri twarangije gusoma ibitabo bitanu bibanza muri Bibiliya mu isezerano rya kera biriya bitabo bitanu bya Moses. We have completed the reading the 5 book of Moses, Ari byo bita le Pentateuch. which are called the Pentateuch. Ubu turangije nanone igitabo kikurikira ibyo ngibyo aricyo cya Yosuwa. And we come to finish the book of Joshua. Ubushize nagerageje gukora summary y'ibyo twari tumaze gusoma. Uyu munsi tugiye gukora summary noneho y'igitabo cya Joshua nanone. Last time I shared with you a summary of the books that we had completed. Today I'm going to share with you the summary of the book of Joshua. Mu by'ukuri bigaragara ko iki gitabo cya Joshua cyatangiye kwandikwa nawe ariko afata kirangije gikomezwa n'abandi. Apparently this book was initiated by Joshua, but he died without finishing it, and other people completed it. Muri iki gitabo twagiye tubona ko twabonye ko Yosuwa yatumwe na Mose gutata igihugu cy'Ikanani. Yosuwa afite imyaka 40 ariko bagera i Kanani afite imyaka 80. We saw that when Moses sent Joshua to spy the land of Canaan, Joshua was 40 years old, but they inherited the land when he was 80 years old. Yosuwa Imana ijya kumutoranya rero ngo ayobore buriya bwoko bw'Imana bw'Abisirayeli abujyana mu gihugu cy'Ikanani ntabwo ari ibintu byabaye par hasard by'impanuka. God chose Joshua to lead the people of Israel into Canaan. It was not an accident. Imana yabanje kumwigisha imuha nka training y'ibintu bitandukanye. God taught him many things and trained him in many areas. Icyambere tubona ko Joshua yabaye umucakara mu Egiputa igihe kirekire. Firstly, we saw that Joshua was a slave in Egypt. Nyuma ava mu Egiputa yazerereye mu butayu imyaka 40 hamwe na bagenzi be. After slavery, he wandered with his brothers in desert. Aho batagiraga ibyo kurya n'ibyo kunywa. They had no many things to eat and drink. Bazereraga batagira aho bari buryame. They were only sleeping in tents. Nta ruganda rucura imyambaro cyangwa inkweto rwabagaho mu butayu aho bazereraga. They had no factory to manufacture the clothes. Joshua yabonye ukuntu Imana yagiye ibambika uko bakuraga niko n'imyambaro yabo yagendaga ikurana nabo n'inkweto bambaraga. Ibyo byose Joshua yagendaga bibona akabishyira mu mutwe we. Joshua saw how even people were growing up, the clothes were growing up with them. Joshua kandi yabaye umuhamya ndetse abona ibitangaza Imana yakoreye mu Egiputa imbere ya Farao. Joshua saw miracles of God before Pharaoh. Dusoma muri iki gitabo cya Joshua ukuntu Joshua yabonye inyanja itukura n'iya Yorodani bicikamo kabiri. And we read in this book how Joshua saw how the Red Sea split. Joshua yabonye ukuntu Imana yabatungishije manu imyaka 40 yose igashira. And Joshua saw how God fed the people of Israel with manna for 40 years. Joshua yabonye amazi ava mu gitare, abona inkike z'Yeriko ziritagurika, abona ingabo nyinshi zigwa imbere yabo n'abami batandukanye. Joshua saw how water came out of the rock, and he saw how many kingdoms fell before the people of Israel. Dusubiye inyuma gato, going back a little bit, muri biriya bitabo byatubanjirije bitanu bya Moise, in those 5 books of Moses,
tubona ko mu itangiriro harimo inkuru za Aburahamu na Isaka na Yakobo. We read the story of Abraham, Isaac, and Jacob. Noneho dusoma ukuntu ubwoko bw'Abisirayeli bwajyanywe mu Egiputa bujyanwaho iminyago. And that's where we read how people come to go in Egypt and became slaves there Imyaka 400 yose. for 400 years. Ibyo babitewe n'ibitotsi bibi Aburahamu yasinziriye ngo hanyuma inkongoro zigurukira ku mirambo bituma Imana ihana ubwoko bw'Abisirayeli imyaka 400 yose. And this was like a punishment towards Abraham when he slept, when he was offering a sacrifice to God, and God punished his descendants to be slaves for 400 years. Imana tubabarire gusinzira ibitotsi bibi. May God help us not to sleep, but have bad sleep. Tubona ko mu kitabo cya kabiri cyo kuva In the second book of Exodus, hatwereka inkuru z'ukuntu ubwoko bw'Imana bwavuye mu Egiputa n'iminsi bamaze bazerera mu butayu, kandi niho tubonamo amategeko Mose yagendaga abaha. we see how the people of Israel left Egypt and how they wandered in the desert and how they come to receive commandment from God. Mu gitabo cya gatatu cy'Abalewi niho twagiye tubonamo ukuntu Abisirayeli bagendaga bahabwa amategeko yo kubaha Imana n'ayo gutamba ibitambo ndetse n'ibyacumi. And in the book of the third book, which is the book of Leviticus, that's where we see laws concerning sacrifices and so on. Mu gitabo cyo kubara no gutegeka kwa kabiri niho tubona ukuntu bagombaga kuzitwara amategeko Imana yabahaga uburyo bazitwara bageze mu gihugu cy'amasezerano. And in the book of Numbers and the book of Deuteronomy, that's where we see now where God reminds the people how they should behave when they should inherit the land. Niho tubona ukuntu Imana yagiye babwira ngo ntibazabane n'abanyamahanga bazahasanga. Niho tubona ukuntu Imana yababwiye ukuntu bazasenya ibicaniro byose bya za Bayali. That's where we see how God was very keen to tell people not to mix with the people of the or tribes who were in the land that they were about to inherit. Niho tubona imigisha bazabona Imana izabaha nibakomeza kuyumvira. That's where we see the promise of blessings if they could continue to obey God. N'umuvumo bazabona nibadakomeza kubaha amategeko y'Uwiteka. So we see curses that God was promising if they were departing from him. Igitabo cya Joshua rero kiza ari nkaho gikubamo ibi byose bitanu bya Mose. And the book of Joshua come as a summary of or a reminder of the 5 books of Moses. Muri iki gitabo cya Joshua twasomyemo ukuntu Yosuwa yubashye Imana agashyira mu bikorwa kubera ko yatinyaga Imana. And in this book of Joshua, we read how Joshua implemented the plan that Moses had given him because he feared God. Yeah. Imana ibahanga igihugu cy'Ikanani cyari igihugu cyari kiza cyane ariko gituwemo n'abapagani batubaha Imana ahubwo baramye ibigirwamana. When people inherited the land of Canaan, that land was inhabited by people who did not know Jehovah. Cyari igihugu cyakorerwagamo ibyaha bibi by'ubutinganyi, by'ubusambanyi, gutanga ibitambo by'abana n'ibindi bibi bisa bityo. It was a land where all kind of sins, including homosexuality, including prostitution, sacrifice of children, were practiced. Amahanga menshi yahagurukiye kurwanya Yosuwa n'abantu bari bari kumwe, abami bakiteranya benshi kugira ngo babarwanye batagera mu gihugu cy'amasezerano Imana yari yabahaye. We see how many kings rose up to come and fight against Joshua so that his people could not inherit the land. Tubona ko generation ya Yosuwa n'abantu bose bari kumwe nawe bageragereshejwe intambara, yari generation y'intambara bararwanye kuva bagikandagiza kuva Yorodani igicikamo kabiri kugeza bageze mu gihugu cy'amasezerano bararwanye
bararwanye ubuzima bwabo bwaranzwe n'intambara kubera abami babahagurukiraga iteka ryose babarwanya. We see that since the Jordan was divided into two and the people of Israel crossed and inherited the land, their time has been marked by the fights, wars. Dusubiye inyuma gato mbere yuko bambuka Yorodani, Joshua yatumye abatasi babiri ngo bajye kumutatira igihugu cy'Yeriko. Before, if you go back a little bit, before they crossed to inherit the land, Joshua sent 2 spies to see how the land was. Abo batasi babiri yatumye bagarukanye inkuru nziza z'ibyiringiro zibwira abantu ngo icyo gihugu Uwiteka arakiduhaye kandi ni igihugu cy'umugisha, ntacyo tuzaba tugende tugitere mu kwizera. Those spies came with good and encouraging news that the land was prosperous and God was giving it to the people of Israel. Ibyo bitandukanye n'igihe Mose yatumaga 12 bakazana inkuru y'incamugongo, 10 bose bazanye inkuru y'incamugongo, keretse Yosuwa na Kalebu bonyine nibo baje bavuga ngo niba Uwiteka twishimira azaduha icyo gihugu. And this story is different from the one of the time of Moses, when he sent 12 people and 10 came with bad news, but Joshua and Caleb came with good news, saying that if God is good with us, he will give us the land. Ndi gusoma izi nkuru niho nabonye yuko Imana ntabwo ikoresha ubwinshi bw'abantu. When I was reading this book, that's why I saw that God does not go according to the number of people. Mwene data, nubwo abantu benshi ikivunge cyinshi cyavuga ibintu byinshi ariko ari ibinyoma, ntuzabyemere. Nushaka uzasigara uri umwe uvuge ukuri uguhagarareho nk'uko Imana igushaka. Brother and sister, remember this, even though many people can fight and say wrong things, don't back up as long as you know that you are saying the truth. Hari ikindi kintu cya kabiri cyababayeho. Yosuwa yarababwiye ngo nimumara kwambuka Yorodani ngo mutoraguremwe amabuye, ngo buri muryango wose ko ari imiryango 12 y'Abisirayeli, ngo buri muryango ugende utoragura ibuye muri Yorodani ngo bizaba urwibutso tugeze hakurya ya Yorodani. There's another thing which happened when they were crossing the river of Jordan. Joshua told the people of Israel to collect 12 stones from Jordan to be a remembrance after they had crossed. Ibi bitwibutsa kutibagirwa ibyo Uwiteka yagukoreye. This reminds us of not forgetting what God has done in our life. Ikindi kintu cya gatatu nabonye hano kikantangaza mu gitabo cya Yosuwa ni inkike za Yeriko zasenyutse imbere yabo. Nta nyundo bigeze bakoresha, nta ntwaro bigeze bakoresha usibye kuzenguruka inkike z'Yeriko bucece. Another thing that I saw very amazing in this book is that Jericho, which was really a very big city, has been destroyed without using any human-made armors. Icyampa Imana ikagufasha nawe ibimeze nk'inkike z'Yeriko bikugose ukazenguruka bucece kuzageza igihe Uwiteka azabiritagurira imbere yawe. I pray, God, that anything which surrounds you, which is like Jericho, can be destroyed and see the mighty hand of God. Ikindi kintu cya kane nabonye Imana yabakoreye mu nsoma iki gitabo, nabonye ukuntu Yosuwa yarwanye n'abami 31 bose akabanesha. And another thing, the fourth thing that I saw in this book of Joshua is how he fought 31 kings and he conquered them. Bariteranyaga mu by'ukuri bazi ngo baramuhagurukiye ngo bari bumutsinde, ariko Imana kuko yari kumwe n'ukuboko kwiza kw'Imana, Imana ikamuneshereza. They put their effort together to fight him, but God always fought for him. Nibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo ahari bazateranira kukurwanya ariko singe nzaba mbateranije. I remember the word of God which says, maybe they will come and fight against you, but that's not me who will be sending them. Uwiteka atavumye nta wamushobora, uramenye ntugapfe kuvuma. The person that God has never cursed, any person cannot conquer him.
ikintu cya gatanu nabonye muri iki gitabo cya Joshua hari aho bageze baraneshwa Uwiteka ava muri bo. Another thing that I saw, the fifth thing I saw, is the time when they were defeated by their enemies. Batsinzwe n'abanzi babo ubwo Akana yafataga ibyabuzanijwe ibyashinganywe. They were defeated by the enemies when a certain Achan took things which were forbidden to be taken by God. Imana irababwira ngo hari ikizira hagati muri mwe, sinshobora gukomeza kubana namwe navuye muri mwe kugeza ubwo muzakurira ikizira hagati muri mwe. And God said that he would not go with them until they remove an unclean thing among them. Kugeza ubwo Akani yaje kwivuga aravuga ati ni ngiye wakoze ku byashinganywe, kuko Imana yarababwiye ngo ntimuzakore ku byashinganywe ahubwo iminyago yose muzazana muzayijyane mu nzu y'Imana. Until the time Achan confessed and accepted that he took on the forbidden things, and because God had said, bring all things of value into the house of God. Icyo gihe Akani yarafashwe aricwa bamutera amabuye. Bibiliya iratubwira ngo na bugingo n'ubu ngo ikirundo cy'amabuye kiracyari aho ngaho bamwiciye n'umuryango we wose. That man was taken and stolen and until he died. The Bible says that until now there is that place where he was stolen still available. Akani yakururiye umuryango we ingorane zikomeye. Achan really made his people, his family to suffer a lot. Imana igufashe kugira ngo ubere umugisha umuryango wawe aho kuwubera umuvumo. May God help you to be a blessing to your family, not to be a curse. Ikindi kintu cya gatandatu nabonye muri iki gitabo cya Yosuwa ni ukuntu Imana yahagaritse izuba bamaze gukura ikizira muri bo, bamaze gukura ibyaha muri bo. Another thing that I saw is how God stopped the sun to set after removing the unclean among them. Yosuwa yarasenze abonye abanzi babo batari kubamara, asaba Imana ngo ihagarike izuba, birahagarara ngo barwanye abanzi babo kugeza kuwa nyuma. Joshua prayed God to stop the sun not to set until they defeated their enemies. Ikintu cyantangaje ngo abasigaye babacitse, ngo Imana yabicishije urubura, imanura urubura izuba ryahagaze ku manywa y'ihanga urubura rurabica nirwo rwabiyiciye. Another thing which astonished me is how God killed the remaining of their enemies with Ice? With ice, probably. Yeah, with stone of ice. Yeah. Icyo tubona hangaha natangajwe n'intwaro z'Uwiteka. Intwaro z'Uwiteka ziratangaje. What really impressed me is the armor of God. Ntabwo kugira ngo Imana ize kugutabara ikoresha ibyo utekereza. For God to come and fight for you doesn't use things that you think you will use. Ntabwo ikoresha intwaro z'abana b'abantu. It doesn't use human-made armors. Ni Imana inyuranye ibihe n'iminsi. Is God who can mix time and days. Ayo magambo dusomye yari nko kuva mu gitabo cya Joshua igice cya mbere kugera ku cya 12 niho harimo izo nkuru tumaze kuvuga. What we have discussed so far is from chapter 1 to chapter 12. Noneho kuva mu gice cya 13 kugeza ku cya 21. From chapter 13 to chapter 21. Tubonamo kugabana kw'imiryango ya Israel. We see how now the land was divided among the children of Israel. Ariko reka mvuge ku miryango ibiri gusa, Abefurayimu n'Abalewi. But I'm going to emphasize on two tribes, Levites and Ephraimites. Mu by'ukuri Abalewi ngo bwari ubwoko bw'Imana yitoranyirije ngo bajye baguma mu nzu yayo gusa babere ubwoko bwayo. The Levites had been chosen to stay in the house of God. Hahirwa umuntu w'Iteka atoranya akamwiyegereza. Blessed is a man that God choose and bring him near him. Noneho ku Befurayimu bo, but for Ephraim, Bibiliya iravuga ngo banze kwirukana abanyamahanga basanze aho ngaho
babandi bakoraga ibyaha bibabaza Imana, babandi basengaga ibigirwamana. They didn't chase away your enemies who were also the enemy of God. Ahubwo baragiye bivanga nabo, babyarana nabo. But they mixed themselves with those nations. Ku buryo ntiwari kumenya Abanyakanani, Abefurayimu, byari uruvangitirane. And it became a mixture. You could not distinguish between Israelites and Canaanites. Hari aho Bibiliya ivuga ngo Efurayimu yivanze n'andi moko ngo amera nk'umutsima udasembuwe ngo uhiye uruhande rumwe. There is a place in the Bible where it says that Ephraimites mix themselves with other nations and they become like a half-cooked bread. Yeah. No muri iki gihe hari abakristo usanga baranze kureka ingeso za kamere z'ibyaha, mu rusengero akaba ariyo, no mu byaha akaba arimo, mu bapagana akaba arimo, no mu bakristo akaba arimo. Even today there are people who behave like that. They are in the church and they are in the world. They do what Christians do and they do what also non-Christians do. Ntushobora kumutandukanya. Abantu bibaza niba ari umukristo, niba yarakiriye Yesu cyangwa akorera izindi mana z'ibigirwamana. And people get confused about them without knowing whether they serve God or they serve the world. Twihuse ku bice bibiri bya nyuma, igice cya 22 n'icya 24. Going forward, chapter 22 and 24, niho tubona Yosuwa ari gusezera ku Bisirayeli avuga ko ashaje. That's where we see Joshua saying goodbye to his people, saying that he was old. Arababwira ngo mwabonye ukuboko kw'Imana, mwabonye uko Imana yakoze, mwabonye n'izindi n'ibigirwamana aba Banyakanani bagiye bakorera. And he told them, you saw how God was with us, how his hand has been with us, and how he treated the Canaanites. Muri iki gitabo niho tubona Yosuwa abwira Abisirayeli ngo uyu munsi muhitemo uwo mukorera, niba ari Bayali cyangwa se niba ari Uwiteka Imana, ngo ariko nge n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. In this book, that's where we see Joshua telling the people to choose who to serve between God and Baal. But he said, me and my house will serve the Lord. Yosuwa arababwira ngo dore ndashaje, sinigeze nshogorera gukorera Uwiteka n'umunsi n'uyu n'umwe. That's where Joshua told the people, you see, I'm old, but I have never stopped serving the Lord. Nibutse ijambo rivuga ngo nubwo umuntu wacu w'inyuma asaza, ngo ariko imbere arushaho gukomera. I remember the word of God which says, even though our outer man gets older, our inner man gets stronger and new. Yosuwa yashaje agize imyaka 110 atarigeze acogorera gukorera Uwiteka. Joshua died at the age of 110 and he had never stopped serving God. Tugira umwete wo gukorera Imana rero nka Yosuwa bene data. Let's have a zeal of serving God like Joshua, brothers and sisters. Iki ni igihe cyo gushaka Uwiteka tukamukorera n'imbaraga zacu zose. This is the time to seek God and to serve him with our energy. Tubabwiye ibi kubwo kubahatira gusoma ijambo ry'Imana mu ngo zanyu, n'abana banyu, n'abafasha banyu, n'abatware banyu. We tell you this, encouraging you to take time and read the Bible in your homes, with your children, with your wives and husbands. Kuko nta kindi gishobora kubakuza mu buryo bw'umwuka atari ijambo ry'Imana. Because there's nothing else which will make you grow spiritually except the word of God. No gusenga. And prayer as well. Yes, abaho umugisha. May God bless you. Amen. Amen.